A very good morning and welcome to NTV Today. My name is Ken Mijungu. Now this Monday we have a lot of things going on around the country. Sheila Sendeo is in Laikipia following that story for you, where there is a fight at the Susan Ranch and there were allegations that the IG's chopper was shot at. We'll be trying to link up with Sheila Sendeo a little bit later on for a live broadcast from that end. And in Nyeri, Brenda Wanga and Dan Mule are standby. And you remember the late Nyeri Governor Nyeri Gachagua is being laid to rest today at his Hiriega home that's in Karatina, Nyeri County, his county. The ceremony expected to be led by President Uhuru Kenyatta and all the 47 governors, amongst other dignitaries. However, the Nyeri MCAs have vowed to stay away, citing security concerns, a fact dismissed by the family, who say the members of County Assembly have ulterior motives for skipping the funeral. And for a live report from Nyeri, let's now be joined by Brenda Wanga and Dan Mule, who are on standby in Nyeri. Brenda? If you are not a member of parliament, well, thank you, Mijung. We are here at the home of the late governor for Nyeri County, Nyeri Gachagua, where his funeral and burial service is just about to get underway. We have been informed that his remains are left at the Lee Funeral Home in Nairobi at around 7:30 in the morning. Have already arrived at this compound. Preparations for this send-off starting the day complete by now. Sitting arrangements, people already trooping their way into one of many tents that have been set up in this vast compound. Thousands of people, about 30,000 to be exact, are expected to be attending this ceremony. Mule, we've seen quite a bit of activity here today, welcoming the body of the deceased, and the ceremony is about to get underway. Yeah, absolutely. Na tukizidi kuangazia hali ilivyo upande wa pili kule, tunaona kwamba tayari mwili umepata kufika na msafara ambao umekuwa ukifuatana na magari ambayo yametoka katika chumba cha hifadhi ya maiti ya Lee. Msafara ule tayari umeingia hapa katika boma hili tayari kwa shughuli kuanza. Na kama ambavyo ratiba ilivyo ni kwamba baada ya mwili kufika utakuwa ni wakati wa wageni mashuhuri kupokelewa, na kisha baada ya hapo wanatarajia kuanza rasmi baada ya mwendo wa saa 5 asubuhi. Kwa hivyo ni hayo tu ambayo yanajiri kwa sasa. Viongozi mashuhuri wanazidi kufika. Hata Brenda, umepata kuona kwamba wale wawakilishi wa bunge la county, wale MCAs, baadhi tayari washafika katika viti vyao, licha kwamba wale walikuwa wamesema kwamba baadhi yao huenda wasifika na wakatengewa nafasi, ni kwamba wameweza kufika kwa kiasi kufikia sasa, na viongozi mashuhuri wanazidi kufika, lakini bado rais anatarajia kuwa mgeni wa mwisho mashuhuri kufika kabla ya shughuli rasmi kuanza. Kwa hivyo kwa sasa viongozi wanazidi kufika, viongozi wanazidi kupokelewa ili shughuli hii ipate kuwa ikianza rasmi. Indeed, Dan Mule, like you said, there had been a bit of controversy and a bit of anxiety as to whether the people who worked with the late governor, the Nyeri County Assembly, would actually be making their way here to bid him farewell. In the run-up to this event, this service, they had indicated clearly that they would not be making their way here, citing security concerns that due to their acrimonious relationship that they had with the deceased governor, that they were not sure that they would be welcome here. However, those fears were dispelled by the family, who indeed not only welcomed them here but set aside special seats. And like you mentioned there, those seats already filling up. They will be joining others. We have mentioned over 30,000. There's ample space in this compound. We've seen quite a number of MPs from within the region, a number of senators already making their way here. Like my colleague Mule mentioned there, we're waiting for the President of the Republic to arrive. He will be the one who will be leading the rest of the mourners and paying their final tributes to a man who has been described by many here as a hard-working, dedicated governor, someone who in the short time that he was at the helm of the Nyeri County did quite a bit to better the lives of the people here, Mule. Naam, na hakika Brenda, pia ukiweza kuangalia baadhi ya watu ambao wamefika hapa wamevalia zile nguo ambazo zimeandikwa majina ya chama cha Jubilee na wagombeaji wengine. Ni hafla ambao baadhi ya wale viongozi na wananchi wamepata kutumia kama hafla ya kuendeleza kampeni za chama cha Jubilee na vile vile kampeni za baadhi ya viongozi ambao wanawania, akiwepo nduguye mwenda zake Nyeri Gachagua, nduguye ambaye ni Rigathi Gachagua, ambaye anawania wadhifa wa ubunge wa eneo bunge la Madhira, eneo bunge ambalo ndugu yake alikuwa mbunge wake mwaka 2002 hadi mwaka 2007. Kwa hivyo kuna wengi ambao wamejitokeza kwa zile shughuli kuonyesha kwamba ni shughuli ambayo inaendeshwa na pia vile wanaitumia kama kuendeleza
kujiweka maarufu ama kutia umaarufu chama cha Jubilee. Utakumbuka kwamba kabla kupoteza maisha mwenda zake gavana Nyeri Gachagua alikuwa akipiga debe sana wananchi wa eneo lake wapate kujitokeza kusajiliwa kuwa wapiga kura, na vile vile yeye pamoja na yule waziri Mwangi Kiunjuri ambao wanahusishwa na uasisi wa chama cha GNU walipata kujiunga, walipoweza kukubali kwamba chama chao kivunjiliwe mbali na kikajiunga na chama cha Jubilee. Kwa hiyo ni mmoja wapo wale ambao wanahusishwa na kuendeleza sana chama hiki cha Jubilee, na kufikia sasa wanasema kwamba alikuwa tayari ashalipa ile ada ya uteuzi wa Jubilee. Kwa hivyo alikuwa tayari kuwania tena wadhifa wake kwa chama cha Jubilee, lakini tutakumbuka kwamba ameweka historia kuwa kiongozi wa pekee ambaye aliwania wadhifa wa ugavana katika eneo lote la kati mwaka 2013 na kushinda kama hayuko katika chama cha Jubilee, manake alishinda akiwa na chama cha GNU. Kwa hivyo mtazamaji, kama unavyoona sasa kwa sasa ni kwamba mwili umeweza kufika hapa na unaingizwa ndani kwenye hema ambapo warsha inatarajiwa kuendeshwa, na wale magavana ndio wamejitolea kubeba ule mwili kutoka siku ambapo uliwasilishwa hapa nchini katika na kupokelewa katika uwanja wa ndege wiki jana. Kwa hivyo kwa sasa ni nyimbo tu wanapokuwa wakiupokelea mwili wake. Indeed, the election there, the governors 46, including 47, the new governor of Nyeri, carrying out the duties of pallbearers for their deceased colleague. This is a duty that they will carry on until he is finally laid to rest later on during the commission there. One would, for lack of a better word, be mistaken to actually a political event. You've said that the actions here dressed Jubilee colors, red and yellow, in their numbers, coming out here to just help set the stage for what is about to happen. As you can see, the body of the deceased is making its way into the tent where the ceremony is about to start any minute. And now we have been told that this ceremony will be under the PCEA traditions. He was a member of the church. He was raised, baptized, and grew up in the church. His family is, of course, very much involved in the activities of the church, but they say that much of the PCEA will be in charge of this ceremony. Other clergy, about 150 from different denominations, will also be taking part, rendering their services to the departed and the family as they comfort them as they lay at the late Nyeri Gachagua to rest. So we are here and we are following this event, as you can see them being beamed live to you from his home. This we have to mention also the place where his late father buried, and he had insisted that when his time comes, he wants to be buried right next to his father. He has a home in Nyeri town, and many had thought perhaps he would be laid to rest there, but as he had said in his wishes, and the family carrying out those wishes, to be buried right here next to his father. Naam, hakika ndivyo hivyo kwamba alisema tayari kabla ya kufariki kwamba ungependa alazwe kando ya kaburi la marehemu babake, na wamefanya hivi ili kutimiza yale matakwa yake kama alivyotueleza msemaji wa familia ambaye pia ni ndugu yake. Na Brenda, kuna jambo ambalo umelitaja tu ambalo hakika najua hakika litakuwa likizungumziwa hata na viongozi wengine kuhusiana na namna ambavyo kampeni zimepata kuendeshwa wakati huu wa kuomboleza mwenda zake Nyeri Gachagua, na pia hii leo ambapo wale wapambe wale ambao wanakaribisha watu wanaopanga watu wote wamevalia zile sare za Jubilee. Kwa kifupi tu pengine kuangazia hali ilivyokuwa ni kwamba gavana Nyeri Gachagua amekuwa akiugua kwa muda wa takriban miaka miwili sasa, na mtazamaji, baadhi ya viongozi mashuhuri wameanza kufika kwa sasa, na tutakuwa wa wale wawaniaji walikuwa wawaniaji wa wadhifa wa rais, lakini sasa nawania wadhifa wa ugavana. Martha Karua wamepata kufika miongoni mwa wageni wengine, na mwenzangu atakuwa akizungumza naye mawili matatu kuhusiana na matarajio yake kuhusiana na siku hii ya leo. Kwa hivyo kwa sasa takuwa nikiwapeleka moja kwa moja kwa mwenzangu ambaye atakuwa akizungumza naye. Kwako Brenda. Indeed, we're now by Martha Karua, one of the politicians who've come here to pay the last respect to the late governor. Perhaps you can just tell us a little bit your recollections, your memories, what you will remember the governor for. I worked with him as a parliamentarian during his term in parliament, and therefore I know him as an amiable, hard-working, fearless character, and I'm here to stand
with the people of Nyeri, which is a neighboring county to Kirinyaga, to say pole to them. This is a journey each one of us has to make, and when it happens, we stand together. Yes. What would you say would be the one thing that you will remember him for, politically, otherwise, perhaps what he did for the people, what he did for the politics of the region? A person who was self-driven and determined, and once he was focused on something, he would go for it until he achieves. That determination is what we need to sort out the issues. That level of commitment is what we need. Thank you very much, madam. Thank you so much. So we've been there to Martha Karua, one of the politicians who has arrived here today. Also here to witness this final ceremony for the late Nyeri Gachagua. More of them are still coming in. We can hear just above the skies helicopters hovering, probably ferrying in other dignitaries who are coming in here today. The ceremony should be getting underway in any minute now. We have, according to the program, indicating that it should be starting at 11 o'clock. I think we're waiting for the president to arrive, and then this ceremony will officially get underway. We had been informed that this event will be attended by at least all the county governors in the country, 47 of them. Senators are expected to come here as well. MCAs, members of parliament, the general population will also be coming here to be part of this ceremony today. We have been informed that there will be quite a number of tribute speeches from both family members, politicians from the region, people who worked with the late Nyeri Gachagua, all of them eager to just say a word or two about this man that for 4 years led the county and for 2 terms represented the area of Madhira constituency, like my colleague mentioned earlier, a constituency that his brother is also gunning for this coming election. So we are sitting here through this ceremony, and we'll be bringing you this event as they continue happening. Maybe my colleague Mule, an MCA from the Nyeri County, is here with us. Perhaps you can just come and say a few words, perhaps for the person he was with. Naam, asante sana Brenda. Ni vizuri tukizidi kuangazia hali ilivyo hapa na kufuatilia utaratibu unaoendelea kuhusiana na swala hili la mazishi ambayo yanaendelea hapa hii leo. Pamoja nami ni mmojawapo wa wawakilishi wa bunge la kaunti ya Nyeri ambaye amepata kufika hapa, na tutakuwa tukisema naye pia tuambie jina lake nani na wamefika kama ngapi kufikia sasa. Jina lako nani na amefika kama ngapi kufikia sasa? I'm Paul Gile from Modha constituency, and I'm elected in Shiga ward. So here we are about 20 of us, the MCs. Yes. Na awali walikuwa wamesema kwamba hamngejitokeza. Ni nini ambacho kiliwafanya nyinyi kubadili msimamo wenu? No, indeed there are some, and we can confirm they won't attend. But I'll say on my behalf and also those who are here, I think it's a personal obligation that we feel this is a county function and we must attend, and we must give the governor the send-off that is actually required. So as a reader, we are required even to respect other readers, and that's why we are here. Okay, thank you very much. I'll allow you to continue following the rest of the proceedings. Naam, tunazidi kuangazia hali ilivyo hapa, na ni kwamba kwa sasa wageni wanazidi kufika kuwasili hapa kwa shughuli hii maalum ambayo ni shughuli ya mazishi ya mwenda zake James Nyeri Gachagua ambaye alikuwa gavana wa kaunti hii ya Nyeri. Utakumbuka kwamba mtazamaji kwamba ndiye gavana wa kwanza kupoteza maisha wakati ambapo alikuwa katika hatamu za uongozi wake, na vile vile Nyeri imeingia katika mabuku ya kumbukumbu kuwa kaunti ya kwanza hapa nchini kuhudumiwa na magavana wawili katika muhula mmoja wa uongozi, na jambo ambalo wengi wanawadadisi wa masuala ya kisiasa na wadadisi wa masuala ya uongozi wamekuwa wakizungumzia hapa ni swala kuhusiana na nani atakayekuwa mrithi wake baada ya uchaguzi. Manake kwa sasa tayari aliyekuwa naibu wake Samuel Wamadhai alipata kuapishwa kuwa gavana wa kaunti hii, lakini hapo baadaye katika uchaguzi mkuu ujao hapo baadaye mwaka huu tutakuwa tukitarajia kuona hali itakavyokuwa, ikiwa ni baada ya kuwepo kwa uhasama mkubwa kati ya wawakilishi wa bunge la kaunti na aliyekuwa gavana wakati ule ambaye sasa ni mwenda zake. Kwa hiyo ni masuala ambayo wengi wamekuwa wakizungumzia hapo, baadhi ambao wamejitokeza kutaka kumrithi wadhifa ule, na vile walikuwa wamejitokeza awali kwamba wangependa kuwa washindani wake. Kwa hivyo ni jambo ambalo hakika wengi watakuwa wakitaka kuona namna ambavyo litapata kuendeshwa na namna ambavyo shughuli na masuala katika hali hii yatapata kufikia hatima yake. Kwa hivyo kwa sasa ni kuzidi kuwapokelea wageni hapa na kujua hali itakavyokuwa. Kumbuka kwamba Nyeri Gachagua aliingia katika masuala ya siasa mwaka 2002
alipochaguliwa kuwa mbunge wa Mathira kwa mara ya kwanza. Na kwa sasa pamoja nami hapa mtazamaji ni mmojawapo wa wale wazee wa baraza la wazee hapa katika jamii ya Gikuyu, na atakuwa akisema nasi. Kwanza atuambie jina lako nani? Mimi naitwa Kigara wa Kagobe. Naam, Mujiro wa Balea Maige. Naam, Bwana Kigaru, nauliza tu tueleze kwa kifupi, mmekuwa mkimuita mheshimiwa Mugumo, mmekuwa mkisema yeye ni kama kiongozi ambaye ni maarufu, ni kwa sababu gani? Kama gani? Mmekuwa mkisema mkimsema gavana ambaye amepoteza maisha, mmekuwa mkimuita Mugumo, mmekuwa mkisema yeye ni kama mti wa Mugumo. Hiyo ni kumaanisha kwamba alikuwa kiongozi wa aina gani? Ni kusema yeye vile alikuwa alikuwa anaishi na maisha ya utulivu na ametufanyia kazi mingi, na ndio sababu in fact we are sorry ati tumempoteza. Naam, kama baraza la wazee hapa ni nini haswa ambacho mtakumbuka zaidi kumhusu mwenda zake? Mwenda zake His Excellency Honorable Gachagua, tutamkumbuka vile alikuwa wa chama yetu na alikuwa anasaidiana mambo ya maendeleo ya county na anything that pertained to development. Pengine wewe binafsi kuna jambo fulani unahisi kwamba alifanya vizuri zaidi, utakuwa daima unamkumbuka kulihusu wewe binafsi. Kuna jambo lolote unaweza kusema kwamba unamkumbuka kwalo? Naweza kumkumbuka kwa jambo moja, ya kuwa kama ni upande wa kabla hakuchaguliwa tulikuwa na problems ya barabara na nini, lakini tangu aje many things have happened and I appreciate him as our late governor. Naam, na pengine utueleze baada ya hayo kufanyika, pengine tukikaribia kwenye nafasi kidogo hapa manake kuna utueleze tu kwa kifupi ni nini ambacho unahisi kwamba ama hali ya uongozi hapa katika kaunti hii unahisi itakuwa vipi baada ya kuondoka kwa Gachagua? Tunajiweka tu mikononi mwa Mungu because alikuwa mpenda Mungu. Nitakuomba tu songe nyuma kidogo hapa manake kuna pita nyingi tu za wananchi ambao wanazidi kufika hapa, kwa hivyo lazima tusimame mahali ambapo kutakuwa na nafasi vizuri. Na mlikuwa natueleza ni vipi mnahisi kwamba uongozi wa eneo hili utaendelea baada ya kuondoka kwake? Sisi watu wa Nyeri County ni watu tunamwamini Mungu. We have a feeling that God will show us the way. Yes. Naam, alikuwa mzee ambaye alifariki akiwa na umri wa miaka 64. Ili mtu atajwe kuwa kiongozi wa baraza la wazee wa Gikuyu anafaa kuwa na umri wa miaka mingapi? Kwa mzee wa Gikuyu alikuwa amefika ile umri ya kuwa mzee wa Gikuyu, na mzee wa Gikuyu hata akiwa na miaka say 25 onwards anaweza kuwa mzee bado. Vile sasa what happens kwa Gikuyu ni kuwa kuna stages tunaita marongo. Kuna stages. Kwanza kuna mtu anakuwa degwa, halafu anakuja ingine anakuja stage ya from degwa anakuwa ni wa horio. Pengine utueleze, nikukatize kidogo, yeye alikuwa amefikia kiwango gani? Alikuwa unaona vile nimevaa, alikuwa amefika hiyo kiwango, na hii kiwango ndio kiwango ya mwisho, unless sasa kutoka hapo anakuwa mudhamaki. Alikuwa amefika hiyo. Na huyo mudhamaki unayesema huwa ana kazi gani? Mudhamaki kwa hii kiama wherever we are, hata kama popote in the country, even in the diaspora, mudhamaki ana control sisi kiama wherever we are. Naam, alafu pengine kwa kumalizia utueleze ni kipi ambacho unahisi vijana wanafaa kujifunza kutokana na maisha ya mwenda zake? Maisha ile vijana wanaweza kujifunza kutokana na maisha yake ni heshima kwa wazee, heshima kwa kina mama na watoto. Alikuwa mzee wa heshima. Naam, asante sana. Tutakuruhusu zidi kufuatilia hali
inavyoendelea. Naam, asante sana. Kwa hivyo tutazidi kuangazia hali ilivyo hapa. Brenda, umepata kusikia kwamba alikuwa amefikia kile kiwango cha juu katika baraza la wazee wa jamii ya Gikuyu, na alikuwa anaheshimika sana hata kutoa ushauri katika lile baraza, na wamepata kuzungumzia yale ambao wamejifunza kutoka kwake na matarajio yao kuhusu uongozi ambao utaendesha kaunti hii ya Nyeri. Kwa hivyo sijui na yapi ya ziada. It's very interesting actually when you listen to this the elderly people here speak so highly of the late governor, extolling his virtues and what he's been able to do. It takes you back to what they've said about him in his program, that apart from just studying at the university, he qualified as a quantity surveyor and then went on to study for a law degree. So he was a qualified lawyer and a quantity surveyor, something that is not very rare during those times. Even now, I'm sure not very many people will be able to type that as an accomplishment. So many accolades, many qualities of the departed being extolled here as they await for the official start of their program to give him that what they said they would want to be a befitting and a memorable send-off. Naam, hakika ulivyosema ni kwamba hakuwa tu mwanasiasa. Alikuwa amesomea masuala mengine tofauti. Kabla hapo alikuwa mwanakandarasi mashuhuri ambaye alikuwa anapewa kandarasi nyingi kuhusu masuala ya usorovea, ambao ni masuala alikuwa ameyasomea sana na kubobea kuhusiana na masuala hayo ambayo amekuwa akitajwa kuwa ilimletea utajiri mwingi. Baadhi ya mambo ambayo alimfanya yeye kusifika na kujulikana hapo awali kabla ya kuwa mwanasiasa. Na kuhusiana na ratiba, hapo jana tulipokuwa tukizungumza na bwana Rigathi Gachagua ambaye ni nduguye mwenda zake, alipata kutueleza kwamba wametenga nafasi za kuzungumza hata kwa wale wawakilishi wa bunge la kaunti. Yule ambaye ni bwana Mugo, yule speaker, alikuwa na nafasi yake ya kuzungumza ili wapate kuonyesha wananchi kwamba kuna ile hali ya kuleta upatanisho hata katika kaunti, kuleta upatanisho katika bunge la lile kaunti. Manake katika mazungumzo yake yule speaker wa kaunti ya Nyeri alisema kwamba watamuunga mkono gavana wa sasa ambaye ni bwana Samuel wa Mathai baada ya kuapishwa. Wakasema alikuwepo katika ile warsha na kusema kwamba licha ya kuwa wengi wanapingamizi, na wawakilishi wa kaunti watajitokeza na kumuunga mkono kwa kipindi kilichosalia ili angalau waone kama atamalizia ile miradi ya maendeleo ambayo ilikuwa tayari imeanzishwa na mwenda zake, ili pengine baada ya hapo ndipo watapata kuanza kuzungumzia kuhusu nani atakayemrithi na masuala mengine kama haya. Indeed, Mule, and it's quite interesting that he talked about the ascension of the deputy governor to the seat of the governor. What we don't know right now is what or who will be deputizing the current new governor of this county. We do know that the constitution, they've said, is not very clear as to who is supposed to be taking on that role in the event of the passing away of the governor. Of course, we know that the deputy governor takes over, but who takes over from the deputy governor? What happens to the county executives? So these are some of the things that the people of this county will be grappling with in the next 5 months. Should they decide to make those changes official, it's something we will have to wait and see. But for today, it is all about the late governor of this county and what the people here have come to say, people have come to see, to say goodbye to him. Mwele. Naam, na hakika ni jambo ambalo vile vile tutakuwa tukitarajia kuona litaendelea namna gani, lakini tutakumbuka kwamba mwenda zake alikuwa ameugua kwa muda, na hata mwaka 2015 wengi walikuwa wanasema kwamba haonekani hadharani, na alipojitokeza baadaye akazungumza akasema kwamba amekuwa akiugua, na licha ya kuwa amekuwa akiugua, kazi imekuwa ikiendelea katika kaunti ya Nyeri, na alipata kuuguzwa katika hospitali mbalimbali hapa nchini, kule Uingereza, nchini India, Marekani. Ametembea mataifa mengi tu na kuweza kutibiwa, lakini akapoteza maisha baadaye baada ya kuugua ile pancreatic cancer ambayo kwa Kiswahili tunaita saratani ya pongosho. Ni jambo ambalo wengi walisema kwamba lilikuwa kama pigo kwa kaunti ya Nyeri, na ni jambo ambalo bado wanazidi kujaribu kujua namna ambavyo watakabiliana nalo. Na kwa sasa upande wa pili naona viongozi mbalimbali wanazidi kufika. Yupo pale bwana Peter Munya, namuona akifika bwana Peter Munya ambaye ni mwenyekiti wa baraza la magavana nchini, akiandamana na baadhi ya magavana wengine. Utakumbuka kwamba magavana ndio walijitolea kubeba mwili wa mwenda zake, ndio walikuwa wamejitolea kubeba, na hii leo ndio waliofika kama wamebeba lile jeneza. Na kwa sasa magavana takriban 10 hivi wamepata kufika wakiandamana na mwenyekiti wao ili kuingia katika warsha hii. Utakumbuka kwamba bwana Peter Monyo waliongoza magavana vile vile wakati wa kupokea mwili ulipofika hapa nchini kutoka kule Uingereza, na wakasema kwamba kama magavana wanahisi kwamba ni pigo kwao, manake hili ndilo baraza la magavana la kwanza hapa nchini chini ya serikali za ugatuzi, na wamepata kupoteza mmoja wao akiwa mamlakani. Kwa hivyo wamesema kwamba watajitokeza kwa udi na uvumba kusimama na familia ya mwenda zake wakati huu wa kuomboleza hadi pale ambapo shughuli hii itakapokuwa imekamilika. Brenda, sijui wapo tutarajia viongozi wa upinzani vile vile pengine kuhudhuria hafla hii? For now, really cannot tell, but what is
perhaps key, like you mentioned there, is that all governors from 47 counties are expected here, regardless of their political party affiliation, something that always comes to the fore with the county of governors. There's a sense of unity that transcends sometimes even their political backgrounds. And this is one of those occasions when they have come out clearly to state that we're here as a council of governors, and it doesn't matter what party you come from, we're here to bury one of our own. You mentioned earlier there, Honorable Peter Munya, we've seen him come in, we've seen Honorable Karanga, we have seen the Kiambu governor, amongst a number of other governors who either already are here or are still coming in. Like we mentioned earlier, they will be the ones who will be carrying their departed colleague to his final resting place. So it is quite a big show of unity in a country that is often divided along tribal political lines. That perhaps this is something that even going into an election period, many would want to emulate. Na hakika hapo jana nilipokuwa nikizungumza na baadhi ya wazee walikuwa wanamlinganisha mwenda zake na yule paka wa simulizi, kwa Kiingereza wanasema the proverbial cat that has 9 lives, kwamba wamejaribu mara nyingi ama kumekuwa na majaribio mengi kumuondoa katika mamlaka na hawajaweza kumuondoa, na hata kabla ya hapo kulikuwa na majaribio mengi ya kuweza kumuondoa katika hata biashara na masuala mengine, lakini daima anaibuka mshindi. Utakumbuka kwamba wale wawakilishi wa bunge la kaunti ya Nyeri walikuwa tayari washapitisha kwamba anastahili kuondolewa, na hata ikafika kwenye Senate mara mbili na Senate ikapata kutupilia mbali ule uamuzi na kusema kwamba hafai kuondoshwa, manake zile sababu ambazo wametoa hazitoshi, lakini zinaweza kushughulikiwa na vitengo vingine vya serikali, ikiwepo afisi ya mhasibu mkuu wa umma na vile vile ile tume ya maadili na kukabiliana na ufisadi nchini. Manake walikuwa wamelalamika kuhusiana na matumizi mabaya ya mamlaka, wakasema alitumia mamlaka yake vibaya, ubadhirifu wa fedha za kaunti na vile vile masuala ya ukiukaji wa katiba, na makosa yote hayo matatu Senate ikapata kusema kwamba hayatoshi yeye kuondolewa, licha ya kuwa wawakilishi wa bunge la kaunti 32 kati ya 46 walikuwa tayari wamepiga kura kusema kwamba anastahili kuondolewa. Kwa hivyo ni jambo ambalo wengi watazidi kulikumbuka, japo katika serikali hii kuna magavana 5 kama sijakosea ambao kumekuwa na majaribio ya kuwaondoa, na ni Wambora pekee ambaye Senate imewahi kupitisha kwamba anastahili kuondolewa, lakini baada ya kukata rufaa mahakama ikapata kumrejesha kuwa gavana. Kwa hivyo Bwana Gachagua ni mmoja kati ya hawa 5 ambao wamekabiliwa na yale majaribio ya kuondoa mamlakani, wakati huu ambapo wamekuwa katika muhula huu wa kwanza chini ya serikali za ugatuzi. Na kwa sasa ni kwamba wananchi wamezidi kuwa wakishughulikia masuala ya kujisajili kuwa wapiga kura, na kama nilivyosema, Gachagua alikuwa mmojawapo wa wale ambao walikuwa wakipata kuwahimiza wananchi kujitokeza kupiga kura. Ni jambo ambalo hakika baadhi ya viongozi huenda wakalizungumzia siku hii ya leo, manake ni muda mchache tu ambao umepita tangu ule usajili ambao umekuwa ukiendelea kukamilika, lakini usajili ni kwamba bado unaendelea katika vitengo vya kaunti. Kwa hivyo hii ni sehemu ambayo wengi wamekuwa wakisema kwamba ni ngome ya chama cha Jubilee, na kama unavyoona viongozi wengi wa chama hicho wamefika kama wamevalia magwanda yao rasmi ya chama, ili pengine kusisitiza ujumbe huo kwa wale ambao wamefika. Indeed, Mule, you mentioned quite correctly there, this is a man who has fought very many battles, political battles, and has survived. And unfortunately, the one battle he could not win was this battle against pancreatic cancer, succumbing after 2.5 years of treatment, both in and out of the country. So as people come here to bid him bye, we are here with you through the ceremony. We hand you back to Mijungu for the rest of the festivities here. The ceremony is to send the late Gachagua to his final resting place. All right, thank you very much, Brenda Wanga and Dan Mule, live from Nyeri. We will be linking back with them as soon as the ceremony gets underway, which is approximately in 25 minutes. They say the program should begin proper at 11. So we'll be linking back with Brenda and Dan Mule. President Uhuru Kenyatta is expected. All the 47 governors and other dignitaries are also expected. The crowd totals about 30,000 people. We'll be definitely going back there. But to other stories also, Jubilee leaders from West Pokot County have urged the Independent Electoral and Boundaries Commission to ignore pressure and criticism from the opposition coalition National Super Alliance. They asked the opposition to stop saying that the IEBC is not ready to conduct the coming election, since they are the ones hindering the commission from implementing its duties. They want the opposition to give IEBC enough time to carry out its duties and ensure the coming polls are conducted on the stipulated date. They don't know. They have no presidential candidate. They have no running mate. And there is a lot of fear
I'm even told that NASA is almost breaking. There's a lot of in-house fighting. So they are not ready. Number two, they are the ones who went to court. When IEBC wanted to procure for materials to prepare itself for election, Kenyans know that NASA or court went to court to stop the process. When IEBC wanted to contract somebody to come and polish the register or audit the register, they are the ones who went to court to block that process. Who is not ready? Is it IEBC or is NASA? It's actually NASA. NASA kama hawako tayari, waseme hawako tayari, waseme uchaguzi iahirishwe, then shifting goalposts.